So today we have the last part of our seminar for this year. Итак, сегодня у нас будет последний день нашего семинара в этом году. Can somebody recall what we discussed yesterday at the end? Кто-то помнит, о чем мы вчера говорили в конце лекции? It was a long day. Это был долгий день Long night. и долгая ночь. Didn't we talk? We spoke about three kinds of sadhya: mukti, and bhakti sadhya. Yes, and we talked about the different upper planetary systems. И мы также говорили о разных планетных системах. Remember? Помните? All the enjoyments on the Indraloka, for instance, is very, very subtle. О том, что на Индралоке есть очень тонкие наслаждения. And on this planet, the Sanskarification in comparison is extremely gross. А то, что на Земле, вот по сравнению с райскими наслаждениями, земные, они очень грубые. We talked about that also. Мы об этом тоже говорили. And now we also have to mention that all these heavenly pleasures, it doesn't matter how progressed and subtle they are, ultimately they're all temporary. Мы также говорили о том, что все эти небесные наслаждения, независимо от того, насколько правильно человек следует всем этим саданам, но они в конечном счете являются временными. That's the most important point. Это самый важный момент. Because Sanskarification might be viewed subjectively in different ways. Потому что наслаждение чувств можно субъективно рассматривать по-разному. Now, what might be nectar for one person is a poison for another one. То, что для одного яд, для другого нектар. So that is debatable. И об этом можно спорить. But this particular aspect of material pleasure, any type of material pleasure, that it is temporary, that has to be accepted by everyone. Но вот каждый должен принять о том, что вот этот аспект, о том, что материальные наслаждения, они временные, вот это каждый может принять. Therefore, one verse from the Bhagavad Gita is being quoted now. И поэтому здесь цитируется один из стихов из Бхагавад-гиты. 9th chapter, text 21. 9 глава, 21 стих. You're making notes sometimes, notes? Вы кто-то заметки там записывает что-то на лекции? Who's making notes? Кто записывает на лекции то, что говорится? Yeah, there's always some hope. Тогда хоть какая-то надежда есть. Nice. Quite a number. Довольно много. Now we quote the verse. Теперь мы цитируем стих. Titam bhuktva svargalokam vishalam kshine punya martya lokam vishanti. When they have thus enjoyed heavenly pleasures, Когда они таким образом понаслаждались небесными удовольствиями, they again have to return to this mortal planet. им опять приходится возвращаться сюда, на эту земную планету, планету смерти. There's one a little more detailed description given. И приводится одно более образное, более подробное описание этого Because it процесса. is sometimes mentioned that on the higher planets, heavenly planets, there's no death. Потому что говорится, что только на небесных планетах нету смерти. Of course, we know every Brahma, Bhuvana, Loka, Punavati, Nojuna, that on every planet in this material universe there's death. Поэтому мы знаем, что на каждой планете этой материальной вселенной есть смерть. But the meaning is, in the heavenly planets, they do not die like we do. Но смысл в том, что на небесных планетах они не умирают так, как мы умираем. Now, our earthly death, it is that we grow old. Наша небесная смерть – это то, что мы стареем. And then we lose our energy, our vitality. Мы утрачиваем нашу энергию, нашу жизненную силу. We grow weaker and weaker. Мы становимся все слабее и слабее. And then we die. И в конце концов умираем. That is not happening on the heavenly planets. Вот этого не происходит на небесных планетах. There's a different type of death. Есть разные виды смерти.
while they're enjoying on the heavenly planets, while in the midst of enjoying on the heavenly planets, Посреди наслаждения на небесных планетах everything is wonderful. все хорошо. All of a sudden they hear a very, very dark, deep voice, unembodied voice. Внезапно они слышат очень-очень громкий, очень такой глубокий голос from the sky. с небес. Now you have to try to picture that. Вам нужно попробовать это, вообразить эту картину. Can you imagine that scene? Представляете эту сцену? Then in the midst of the heavenly planets, I mean in the forest of the heavenly planets, very, very beautiful. Вы находитесь в этом лесу, на небесных планетах, там все очень-очень красиво. And they are listening to the heavenly music being played. Они слушают о том, как играет небесная музыка. So everything is so enjoyable, beautiful and wonderful. Все прекрасно, удивительно и приносит такое счастье. And then they hear this voice. И дальше вы слышите этот голос. Go down. Спускайся вниз. What was that? И вы думаете, это что такое? And then again, repetition. И опять повтор этого. Go down. Иди вниз. And then something dawns, in their mind and their consciousness. И кое-что у вас взрывается в мозгах, в сознании. My time is over. Мое время пришло. The enjoyment on the heavenly planets came. My pious activities are being exhausted. The result, my punya karma, it is being exhausted. Накопленная мною благочестивая деятельность, моя карма закончилась. And then they find themselves all of a sudden falling down from the heavenly planet. И вдруг этот человек, это живое существо, он обнаруживает, что он падает вниз с небесных планет. Through it is called antara akash. Через то, что называется антар-акаша. The internal space. Такое внутреннее пространство. They fall down. Они падают все вниз, все ниже, ниже и ниже. And then they cling to the seeds of grains. И затем они входят в зерновые, внутрь зерновых, which is eaten by man. которые съедает мужчина. And then they take birth as a human being. И затем снова рождаются как люди. This is their death. Вот такова их смерть. A little bit different than ours. Немножко отличается от нашей. But the main point is, all these heavenly pleasures, it doesn't matter how long they might last. Но так или иначе, все эти небесные наслаждения, неважно, сколько долго бы они ни продолжались, Even Lord Brahma's lifespan, даже жизнь Господа Брамы, which is 311 trillion 40 billion years. которая 318 триллионов лет, что-то очень-очень много. Can you imagine that lifespan? Представьте себе такую длительную жизнь. 311 trillion 40 billion years. 318 триллионов 40 миллионов лет. For us it is like eternity. Миллиардов. А для нас это подобно вечности. But even that extreme long lifespan, it will come to an end at one point. Но даже это в высшей степени долгая жизнь в конце концов закончится. That's the main point to remember. It's all temporary. В этом главный момент, который нам нужно помнить, о том, что все временно. From this verse we understand that bhakti, bhakti is Sanskrification, it is not permanent. Из этого стиха мы можем понять о том, что бхакти, наслаждение чувств, оно не вечно, оно временно. It is transitory. Оно приходящее. The fruits of bhakti sadhana are therefore mundane and not spiritual. Поэтому плоды бхакти садханы, они материальные, они и не являются духовными. The actual sadhana of man, his real responsibility is to pursue the permanent. Истинная садхана для человека, его настоящая ответственность – это стремиться к тому, что является вечным.
In order to achieve this goal of mukti, the salvationists considers the 4 sadhanas enumerated in the scriptures. Чтобы обрести вот эту цель мукти, те люди, которые стремятся к спасению, они принимают во внимание 4 садханы, описанные в священных писаниях. For this particular sadhya as the only real and desirable sadhana. Для того, чтобы обрести именно эту садхью, как единственную истинную и желанную садхану. These 4 sadhanas are being known as sadhana chatushtaya. Эти 4 вида садханы известны как садхана чатуштая. Now we will quote. И сейчас мы будем цитировать, что они собой представляют. The first one. Первое. Nitya anitya vastu viveka. Нитья анитья васту вивека. Discriminating between eternal and temporary objects. Способность проводить различия между временными и вечными объектами. This is what we as devotees also practice. Это мы практикуем также и будучи преданными. In our own reflection of spiritual life and material life. Размышляя о том, что такое духовная жизнь, что такое материальная жизнь. When we discuss the Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, когда мы обсуждаем Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту, we also practice. мы тоже практикуем. This is eternal, this is temporary. Вот это временное, вот это вечное. Like the analytical study of this body. Как, например, мы аналитически изучаем это тело. Sankhya yoga. Называется сандхья-йога. Even as devotees, it is also good to practice. Даже для преданных это хорошая практика. To analyze this body. Проанализировать свое тело. Not that it's only temporary. Не то, что оно только то, что оно временно. But what is the actual nature of this physical body? Но в чем истинная природа вот этого физического тела? Externally, it seems to look very attractive. Временно оно кажется нам очень привлекательным. More or less. Более и менее. But what is the nature of our physical body? Но какова природа нашего физического тела? Now we begin obviously with the skin. That's the first layer of this body. И, конечно же, изучая это тело, мы начинаем с кожи. Это первый уровень, первая оболочка тела. Now, how much enjoyment do we factually find in skin? Но сколько наслаждения по-настоящему можно обрести от кожи? Take off the skin from a human body. Снимите кожу с человека. Put it on a plate. Положите это на тарелку. Is it nice? Is it beautiful? Something enjoyable? Прекрасное, правда? Этим можно наслаждаться, да? Is it horrible? Ужасно. Оно отвратительно. And the beautiful hair. Или же прекрасные волосы. Long, blonde, black hair. Долгие, длинные такие. Curly. Вьющиеся волосы, черные волосы, волосы блондинки, брюнеты. Same analysis. То же самое анализ, если применить. Shave it off, put it on a plate. Побрейте эти волосы, положите на тарелку. Even one hair, Hare Krishna, even one hair in our soup is horrible. Даже один волос, который мы находим у себя в супе, это достойное отвращение. We take it out fast. Мы быстро выкидываем его оттуда. It's a famous, punishment of guru punishing his disciple. Это знаменитый способ того, как гуру наказывает своего ученика. The cook. Повара. What is this? Это что такое? And then he chastises. И начинает его отчитывать. So what else do we have? Our beautiful eyes. И дальше, следующий уровень, наши прекрасные глаза. Big blue, black, brown eyes. Большие черные, голубые, коричневые глаза. Pluck out one eye. Вытащите оттуда один глаз, Put it on a plate. положите на тарелку. Horrible, again horrible. Отвратительно, правда? Okay, then we go a little more. We are not so superfluous in our analysis. We want to go deeper. Но мы не такие внешние в своем анализе, мы хотим пойти вглубь. Yes, then we have the raw flesh. Вовнутрь, там у нас есть просто наша вот эта плоть. Same analysis, horrible. Тот же самый анализ, ужасная вещь. Intestines, Кишки, blood, кровь, bones, кости, kidneys, почки, liver. печень. You cannot find one element in our human body
which if you separate it from the body, it is enjoyable. Вы не найдете ни одного элемента нашего физического тела, если вы вытащите его из этого тела, которое принесло бы вам наслаждение. Nothing, ничего. Ничего. Can anybody name one element in our physical body which is, if you separate it from the body, it is something nice, enjoyable? Кто-то может перечислить хотя бы один элемент нашего физического тела, который, когда вы вытащите его из тела, принесет вам наслаждение. Хотя бы один. Это вопрос. Это вопрос. Anybody? Huh? Teeth. The teeth? Зуб? I mean, I remember at the dentist when they pulled out my teeth. Я помню зубного врача, когда он вырвал мой зуб. I saw it on the plate. Я увидел его на тарелке. The upper portion of the tooth looks okay. Верхняя часть зуба выглядит более-менее красиво. But there's a long root. Но там такой долгий, длинный корень. This looks frightening, horrible. Это меня ужасно испугало. No, this is not nice. Нет, это не хорошая вещь. Any other element? Другие какие-то элементы? Anybody? Huh? The soul. The soul is not physical, not material. Душа, она не физическая, она не материальна. Use your kopf, use your brain. Используйте свой разум. We talk about the physical body. Мы говорим о физическом теле. Any element? Какой-то элемент. She says when one has constipation, I cannot understand. When one has constipation, What? when one has constipation, and then he goes to toilet, he feels relief. No, inside the body. Не, имеется в виду внутри тела. Yeah, he feels relieved, but what did he release? Да, он чувствует. What? Да, он чувствует облегчение, но от чего облегчение? We pity no emotions, just translate. Pity пожалуйста. Yeah, okay, so there's another example. Ну да, это еще один пример. You feel relief, but what did you reject from, look at it. What? Да, то есть у вас что-то вышло оттуда, но что оттуда вышло? You know the story of the liquid beauty. Вы знаете эту историю жидкой красоты? So that, confirms my point. Это подтверждает то, что я хочу доказать. No, the fact remains there's nothing enjoyable in this physical body if you separate it from the body. Но факты таковы, что нет ничего достойного наслаждения в этом физическом теле, если вы вытащите это от тела. But this Maya Shakti of the Lord is so powerful. Но Майя Шакти Господа настолько могущественна. It takes all these obnoxious ingredients. Она берет все эти отвратительные ингредиенты. Some stool. Испражнения. Some little bit pus. Немножко слизи. And all the other ingredients we described. И все остальные ингредиенты, которые мы описали. Puts it in a bag out of skin. Берет это в кожаный мешок. And then there's a navel. И там есть пупок, он завязывается все. And that's the human body. И вот это человеческое тело. And we think, oh, so nice. Мы смотрим, такое красивое. This is Maya. Вот это Майя. And this is called Sankhya philosophy. Это называется философия Санхи. The analytical study of this beautiful human physical body. Аналитическое изучение этого прекрасного человеческого тела. I know materialistic people, they will feel offended now. Я понимаю, что сейчас материалисты, они почувствуют себя оскорбленными. They generally, get up and walk out. Обычно в такой ситуации они встают и выходят. Because they feel offended, there's also beauty in this body. Потому что если они почувствуют обиженными, что есть же какая-то красота в этом теле. How can you talk in such an offensive way about the beautiful aspects of this body and this world? Как вы можете так оскорбительно говорить о прекрасных аспектах этого тела и этого мира? But what is that beauty? Но в чем эта красота? That's the soul. Вот это душа. But unfortunately, they do not know that. Но, к сожалению, вот этого они не знают. They just talk in abstract terms. There's some beauty. Они говорят в абстрактных таких понятиях, что какая-то там красота есть. But what is that beauty? Но в чем она заключается? Then we have to go back to the eyes, to the hair. И если мы будем анализировать это, что наши глаза, наши волосы и так далее. So they feel, of course, they're convinced that there's something beautiful.
И они, конечно, чувствуют, они убеждены в том, что есть что-то красивое. That's the soul. Но это душа, That's the spiritual energy. это духовная энергия. Just like nature also. Как природа также. Nature just these are dead physical objects. Материя — это просто мертвые физические объекты. But why does nature also look so beautiful? Но почему природа тоже выглядит так красиво? Because it is being manipulated, motion controlled by living entities, by the soul. Потому что ей управляют, ее лепят, ее контролируют духовные души. This is why the sun is rising and setting. Именно поэтому солнце восходит и заходит. In itself, the sun does not possess the power Само по себе солнце не обладает таким могуществом, to even move 1 inch. даже сдвинуться на 1 миллиметр. So that's the beauty of nature, beauty of this human body. И в этом красота природы, красота этого материального физического тела. The presence, the existence of the soul. Она в том, что в нем существует и присутствует душа. And why is the soul so beautiful? А почему душа такая красивая? It's a particle of Krishna. Yes, because it is part and parcel of Krishna. Потому что это неотъемлемая частичка Кришны. And Krishna is the supreme beautiful. А Кришна в высшей степени красивый. Nothing more beautiful than Krishna. Нет ничего более прекрасного, чем Кришна. All beauties, in fact, emanate from Krishna. На самом деле вся красота исходит от Кришны. Then the second sadhana И вторая садхана is iha amutra pala bhoga viraga. — это иха амутра бхала бхога вирага. Renouncing enjoyment of the fruits of this world and the next. Отречение от наслаждений, которое можно обрести в этом мире, наслаждение плодами, которое можно обрести в этом мире и в следующем мире. Yes, if we practice Krishna consciousness, we have to accept some amount of vairagya. И вот если мы практикуем сознание Кришны, мы должны принять какую-то долю вайрагии. Vairagya means renunciation. Вайрагия значит отречение. That we renounce, we give up certain things. Мы отрекаемся от каких-то вещей, отвергаем их. Otherwise, it will be very difficult to make spiritual progress. В противном случае было бы очень сложно духовно прогрессировать. If we at the same time maintain our attachment to material things. Если мы параллельно с этим будем сохранять свою привязанность к материальным вещам. And that detachment vairagya, of course, differs from person to person. И, конечно же, эта отрешенность вайраги, она отличается от человека к человеку. According to one's social and spiritual status. В зависимости от нашего социального и духовного статуса. It differs. Она отличается. I'm a sannyasi. Я саньяси. I have certain principles of vairagya, renunciation. У меня есть какие-то принципы вайраги, отречения. But this is not the same. This is not the same for the grihastas, for the householders. Но это не то же самое, что существует для грихаска, для семейных людей. They have a different type of renunciation. У них совсем другой вид отречения. And again, the brahmacharis, the brahmanas, the vaishyas, mercantile class, they all have different types of renunciation, practicing renunciation. И, соответственно, брамачари, вайши, кшатри и так далее, вот у них браманы, у них совсем разные, отличные друг от друга виды отречения. But some renunciation we have to accept. Но какое-то отречение нам необходимо принять. Like, for instance, if you want to give up a bad habit like smoking, for instance. Как, например, вы хотите отказаться от какой-то плохой привычки, как, к примеру, курить сигареты. And smoking, and then one day you begin to realize, this is so stupid. What am I doing? Как человек курит и понимает в какой-то момент времени, а что я делаю вообще? And you want to give it up. И хочет от этого отказаться. But you cannot at the same time smoke and then desire to give it up. Но вы не можете одновременно и курить, и хотеть перестать курить. This will not work. Так не сработает. You factually have to do something that you don't project yourself again and again into the same environment, same condition. Вам нужно поступать так, чтобы вы не попадались опять в ту же самую ситуацию, которая вас обусловит определенным образом. This is why it is always recommended, if possible, to at least spend some time in ashram. Поэтому всегда рекомендуется, что если есть возможность, чтобы вы проводили какое-то время в ашраме. Living in a temple.
жить в храме. maybe one night, Может провести одну ночь, one day, один день or over the weekend, или же выходные. because then you experience a different environment, entirely different environment and different condition. Потому что в этом случае вы сможете испытать себя в совсем другом окружении и в совсем других условиях, Which will strengthen your practice of renunciation. что усилит вашу практику отречения. But some renunciation must be there. Но какая-то доля отречения должна быть. We have to be willing to accept that. И мы должны хотеть это принять. Otherwise it will be really impossible to make spiritual progress. В всяком случае, это будет по-настоящему невозможно для нас духовно Then the прогрессировать. next one. И затем следующее. Samadhamadi Satguna. Сама дамади шадгуна. Developing 6 qualities, Развитие 6 качеств, such as control of the mind and senses. таких как контроль ума и чувств. Of all our material senses, the mind is the most important one. Среди всех наших материальных чувств самое важное чувство – это ум. It is called the internal sense. Это называется внутреннее чувство. All the other senses are external. Все остальные чувства, они внешние. Because everything depends on our mind, on our desires. All our activities depend on our thoughts, our desires. Потому что все зависит от нашего ума и наших желаний. Вся наша деятельность зависит от наших мыслей и наших желаний. Everything begins in the mind. Все начинается с ума. Therefore, if the mind is not controlled, everything else is not controlled. Поэтому если ум не под контролем, все остальное тоже не будет не под контролем. The mind is always in the center of any yoga practice, Ум всегда является центром любой практики йоги, including Bhakti Yoga, включая бхакти-йогу, practicing Krishna consciousness. практику сознания Кришны. Therefore, Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita, Поэтому Господь Кришна объясняет в Бхагавад-гите: Manmana bhavamat bhakto madhyajimam namaskuru, always think of me. Он говорит: всегда думай во мне. This is how the Bhakti yogis, the devotees of Krishna, practice mind control, Именно так бхакти-йоги, преданные Кришне, практикуют контроль ума. thinking of Krishna always, Они всегда думают о Кришне, as much as possible. насколько это возможно. Like the other day we described, such a nice practice in the evening. You read about Krishna, Krishna book. Как мы в один из дней говорили, объяснили такую замечательную практику, чтобы вечером каждый день читать книгу о Кришне. Then you have spiritual thoughts. И тогда у вас будут духовные мысли. Then when you take rest, it will be very nice, very peaceful. И когда вы будете засыпать, вам будет это легко, вы будете чувствовать умиротворение. But if you watch some crazy film in the TV, Но если посмотрите какой-то там сумасшедший фильм по телевизору, how can you have a peaceful rest? как вы сможете спокойно заснуть? Not possible. Невозможно. You will wake up in the middle of the night, 1 o'clock, midnight, and you want to see a little more. Вы проснетесь посреди ночи и захотите еще такое подобное посмотреть. And you become addicted. И вы к этому пристраститесь. That's the main problem with sense-gratification. В этом главная проблема наслаждения чувств. The senses have to be gratified. Чувства надо удовлетворять. We have to be realistic. Надо быть реалистичными. We cannot stop eating. Мы не можем перестать есть. We have to eat something. Что-то нам надо есть. And all the other essential demands, they are there naturally. И, естественно, существуют какие-то требования, потребности со стороны чувств. And they need to be satisfied. Их надо удовлетворять. But we should not become addicted. Но к этому не надо пристрастаться. That's the danger. В этом опасность. If we become addicted to sense gratification, Если мы пристрастимся к наслаждению чувств, then such senses, they want more and more and more. There's no limit. вот такие чувства, они будут хотеть все больше, 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 без каких-то ограничений. We will become more and more greedy. Мы будем становиться все более и более жадными. When I was traveling in America, Когда я путешествовал в Америке, I was visiting different congregation members, life members at home. я приезжал домой к разным преданным общины, к разным почетным членам. Because they always invite sannyasis. Они всегда приглашают к себе домой саньяси. And sometimes they were quite wealthy, quite rich. Иногда они довольно богаты, у них много денег. And I couldn't understand. One family, they had 5-6 cars. One family. Я не мог себе представить, одна семья, у нее 5-6 машин. Huge swimming pool.
огромнейший такой бассейн. In every room there was one TV set, not just in the main room. И в каждой комнате, не в главной комнате, не в холле, а вот в каждой комнате было по телевизору. And of course, in my class, I made the point, why you need so many things? For what? И, конечно же, я читал лекцию, я сказал им о том, зачем нам нужно столько много вещей. And they admitted to me. Они признались мне, It's like a vicious circle. что это подобно такому порочному кругу. The mind senses, they just desire more. Ум и чувства хотят все больше и больше и больше. And as you get more, И по мере того, как вы получаете больше, then at one point your satisfaction begins to reduce. в какой-то момент времени ваше удовлетворение от этих вещей начинает уменьшаться. Because it's not new anymore, you know what it is, you're accustomed to it. Потому что для вас это уже не что-то новое, вы к этому привыкли. Then you look for something new. И вы начинаете искать что-то новенького. New, smaller. Что-то новое, меньшее. You had a big watch in the beginning. Вначале у вас был большие часы, You see a smaller one. и видите маленькие часы, поменьше. Much lighter. Гораздо легче. Same function. Те же самые функции, Requires less power. и столько же нужно энергии для этого. You see another car. Вы видите другую машину, New model. новую модель. Everything better. Все лучше, чем Buy it. старое. Buy it. Покупаю. There's no end. И в этом нет конца. This is called consumerism, takes advantage of that. Это называется то, что человек он становится таким потребителем. And then at one point, people find themselves going shopping every day on a daily basis. They go shopping. И в конце концов человек он находит себя в ситуации, когда он каждый божий день ходит и что-то покупает. There's one English proverb. Как есть английская поговорка. Shop till you drop. Покупай, пока не пойдешь замертво. Very economic, every day they drive with a car to the city. Очень экономично. Они каждый день ездят в город. So much petrol they're using. И вот они ездят на машине, столько много бензина сжигают. Sometimes 2 times a day. Иногда 2 раза в день они ездят. Just this strong urge that they have this strong urge. I have to buy something. Doesn't matter what. И у них очень сильное такое желание, что я хочу что-то купить. Вот не важно что, но что-то купить. Let us just drive to the city. Поехали в город. Why you want to drive to the city? Ну зачем вы хотите в город ехать? Looking. Просто смотрите чего-то. Something must be there, something new. Чего-то ищете. Что-то новенькое должно найтись. Such a strong urge. Такое сильное стремление. Consumerism is so dangerous. Вот это потребительство, оно очень опасно. There's such an artificial economy also. И на основе этого создается искусственная экономика. Imagine in Kiev, nobody would buy anything just for one day. Или же как другая крайность тоже опасна. Представьте себе, что в Киеве в течение целого дня люди ничего не покупают, экономят. Not one person, nothing. Никто ничего не покупает. This will be economical disaster. Это будет просто экономический крах. The whole economy is based on people shopping, buying. Вся экономика основывается на том, что люди, они ездят, покупать. One day I talked to my sister. Однажды я поговорил со своей сестрой. I visited her after a long time. Я навестил ее через много лет. And I noticed in her living room she had so many, gizms and items and so many things everywhere. И я его заметил, то, что у нее вот в комнате, где она живет, столько много самых разных каких-то штучек вот, повсюду. Small puppet, kind of puppet. And I remember the head was on a spiral like this, and if you tick on the head, it goes like this. Какие-то там куклы, да, там маленькая такая куколка, и там головка на спирали, и ты голову тронешь, и она начинает так качаться. Вот. So many crazy things. Столько много разных сумасшедших вещей. And I asked her, what you need all this for? Я спросил у нее, а зачем тебе все это надо? She said, I know. Она сказала, да, я знаю. And she told me sometimes I take this determination, I want to throw everything out. И она сказала мне, что я вот иногда вот набираюсь решимости все это выкинуть. Just empty my whole room. Просто выкинуть, сделать пустую комнату. And then she grabs the first item. Она берет первую вещь. Wait a minute.
замахивается и смотрит на нее. Подождите, подождите. It's actually not so bad. Ну, она на самом деле не такая же плохая. I also paid a lot for it. Я же за нее заплатила. And she put it back next time. Ложит ее на место, берет другую вещь. She cannot get rid of it. Она не может от этого избавиться. Such an attachment. Вот такая привязанность. For useless things, К бесполезным вещам. consumerism. Это все называется потребительством. That's the manifestation of an uncontrolled mind. The whole consumerism in this world is the visual manifestation of uncontrolled minds. Все потребительство, которое мы видим в этом мире, это визуальное проявление неконтролируемых умов. Then we go to the fourth sadhana. И сейчас мы приходим к четвертой садхане. Is it? Yes. No, third. Fourth. Fourth, yes. Mumuksha. Которая называется мумукша. Cultivating the desire for liberation. Развитие желания освобождения. Srila Prabhupada mentioned several times, we have to be convinced to return in this very lifetime back home, back to Godhead. Прабхупада несколько раз говорил о том, что мы должны быть убеждены, что мы хотим вернуться домой обратно к Богу в этой жизни. We should not cultivate the conviction it is not possible. Не надо развивать убежденность в том, что это невозможно. I need another life, maybe 2, maybe 3. Мне нужна еще одна жизнь, может 2, может 3. This is dangerous. Это опасно. Because even though we are devotees, still we can slip back into that dangerous cycle of birth and death. Опасно, потому что даже будучи преданными, можем опять скатиться в этот опасный круговорот рождения и смерти. Jada Bharat is the example. Пример тому Джадабхарата. He was spiritually so advanced Духовно он был очень возвышенной личностью. because he became attached to a small deer. Но он привязался к этому маленькому олененку. Next life he had to become a deer. И в следующей жизни ему пришлось стать оленем. Now what to speak of us? Что же говорить о нас? It's very, very dangerous. Очень-очень опасно. So we must cultivate this conviction and desire, of course, for liberation to return home back to Krishna's abode. Поэтому мы должны культивировать вот эту убежденность, это желание вернуться домой обратно к Богу. This should be our sadhana and sadhya. В этой жизни это должно быть нашей садханой и садхи. Always cultivating that thought. Всегда культивировать вот эту мысль. This world is temporary. Этот мир временный. Just like if you're in a hotel room. Как, например, когда вы в комнате в гостинице. You stay there for 2 nights. Прожили там 2 ночи. You don't start changing the wallpapers. И вы не пытаетесь там переклеить обои в этой комнате. You know, it's just 2 days and then I'm gone. Всего 2 дня, и я уезжаю. Same. I'm just here for a few more years. То же самое. Я здесь всего на несколько лет вперед еще. 30, 40, 100, whatever. 30, 40, 100, ну сколько бы то ни было. Now, if you begin to see things, existence with the eyes of eternity, 100, 200 years, it is nothing like a flashlight. Если вы будете смотреть на вещи через призму взгляда вечности, то тогда 100, 200, 1000 лет — это все просто вспышка молнии, это ничто. We should just do our business, whatever we have to do. Нам нужно делать здесь то, что мы должны сделать, Then pack our things упаковать свои вещи and go back home, back to Krishna. и вернуться домой обратно к Кришне. И все. Let us not get unnecessarily and overly entangled. Давайте же не будем слишком без нужды запутываться здесь. The Vedas, like the wish-fulfilling Kamadhenu cow, provide various and appropriate arrangements for the jivas to perform activities suitable to their desires and particular level of consciousness. Веды, подобно корове, камадхену, исполняющие желания, они дают самые различные и соответствующие какие-то обстоятельства для джив, для того, чтобы они могли заниматься видами деятельности, которые помогают им исполнить их желания и в соответствии с их определенным соответствующим уровнем сознания. Thus, the Jnana-kanda section of the Vedas has selected the sadhya sadhana theory in terms attractive to the salvationist. Таким образом, раздел Вед Гьяна-канда, оно описало теорию садхи и садханы такими словами, чтобы это было привлекательно для людей, стремящихся к освобождению.
In the view of the salvationist, if after attaining liberation, the jiva still maintains his individual identity and separate existence, then, so say the jnanis, this form of mukti cannot be the ultimate sadhya, which in their opinion is to merge eternally into the existence of Brahman. С точки зрения людей, стремящихся к спасению, если, обретя освобождение, джива, живое существо, сохраняет свою индивидуальную личность, свое существование и личное отдельное существование, тогда, как говорят гьяни, вот эта форма мукти, она не может быть высшей садхи, высшей целью, которую, по их мнению, является слияние, вечное слияние с бытием Брамана. This is the impersonal form of liberation. Вот это имперсональная форма освобождения. To merge into the effulgence of the Lord. Слиться с сиянием Господа. So this is not the sadhya, the goal of the Vaishnavas. И, конечно же, это не является садхи или же целью вайшнавов. Madhvacharya, Ramanujacharya, our previous acharyas, they preach so strongly against this idea of merging into the existence of God. Мадхвачарья, Рамануджачарья, наши предыдущие ачарьи, они с огромной силой проповедовали против самой этой идеи слиться со существованием Брамана. The Srila Prabhupada's pranam mantra consists of nirvishesha shunyavadi. Сама мантра пранама Шрила Прабхупады, в ней есть такие слова «нирвишеша шуньявади». You can explain what it means. Нирвишеша значит люди, которые считают, что Браман, он не вишеша, у него нет какого-то разнообразия. И шуньявади, они говорят, что на самом деле ничего нет, там только пустота. One time Srila Prabhupada was recording his bhajan. Однажды Шрила Прабхупада, когда он записывал свой баджан, and then those devotees who did the recording, и преданный, который записывал, they only had, I think, something like 4 channels. У них было всего 4 канала записи. One for the microphone, one for the harmonium, one for the midanga, etc. Один на микрофон, на гармошку, на бридангу и так далее. And they needed one more channel. И им нужен был еще один канал. But they only had 4 already occupied. Но у них было 4 уже занятых. And they asked Srila Prabhupada, can we merge 2 channels И они together? спросили Прабхупада, а можно 2 канала вместе пустить, That we have, one more channel. чтобы мы один канал освободили? So Prabhupada just heard merge. Прабхупада услышал только said, соединить, слиять как бы. He said, no merging, no merging. Он сказал, никакого слияния, никакого слияния. He said, no merging, we don't want to merge. Никакого слияния, сливаться мы не хотим. He said, but Srila Prabhupada, we need one more channel. Они сказали, Прабхупада, нам нужен еще один канал записи. We never merge, Prabhupada. Прабхупада сказал, что мы никогда не будем сливаться. No merging. Никакого слияния. Therefore, in the eyes of the salvationist, the highest limits of liberation extend to nirvana, merging eternally into Brahman. Поэтому в глазах людей, стремящихся к освобождению, высший предел освобождения он доходит до уровня нирваны, то есть вечное слияние в бытие Брамана. However, in actual fact, the truth is that the jivas are eternally individuals. Однако истинные факты таковы, что настоящая истина в том, что дживы являются вечными личностями. So an option such as nirvana is thoroughly impossible for them to attain. И вот эта опция, такая как слияние в нирване, она практически для них этого невозможно обрести, достичь этого уровня. The Shvetashvatara Upanishad states, Шветашватара Упанишада говорит, Nitya Nityanam Chaitana Chaitananam. He, the supreme Brahman, is the supreme eternal amongst all eternal beings. Он, Верховный Браман, это вечный, он является высшим вечным среди всех вечных существ. And he is the supreme conscious being amongst all conscious beings. И он высшее сознающее существо среди всех сознающих существ. Nitya Nityanam. All the individual soul is eternally an individual soul. Нитьё, нитянам, все живые существа, они вечно остаются индивидуальными живыми существами. Also in the Bhagavad Gita, Lord Krishna states, Также в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит,
Arjuna, I, you, all these warriors on the battlefield of Kurukshetra, we all existed in the past, presently we exist, in the future we will all continue to exist. Он говорит, я, Арджуна, ты и все эти цари на поле битвы Курукшетры, мы вечно существовали в прошлом, мы сейчас вечно существуем, и вечно мы будем продолжать свое существование в будущем. Just as one verse defeats the entire Mayavad philosophy. One verse. Всего один стих, который полностью на голову вдребезги разбивает всю философию Майявады. And there's so many more verses in the Gita. А есть столько много других стихов в Гите. So as Vaishnavas, we always have to be very, very determined to preach against this fallible, misleading Mayavad philosophy. И будучи вайшнавами, мы должны быть всегда решительны в том, чтобы проповедовать против этой полной недостатков и сбивающей с толку философии Майявады. That the highest form of meditation is о том, что высшая форма медитации – это to sit сидеть in the Padmasana, в Падмасане, close your eyes, закрыть свои глаза, meditate, медитировать and imagine that you merge into the effulgence of the Lord. И воображать себе, что ты сливаешься в сияние Бога. No, this is an illusory concept. Нет, это все иллюзорные представления. Vedic verses such as these, which we just quoted, firmly confirm the eternality of the individual existence of the innumerable jivas. Ведические стихи, подобные таким, какие мы сейчас процитировали, твердо подтверждают вечность индивидуального существования безграничного количества джив. An eternal being can neither forego his identity nor terminate his existence as is proposed in the concept of nirvana. Вечное существо не может забыть свою истинную природу, и также оно не может прекратить свое существование, как это предполагается в концепции нирваны. These Mayavadis, impersonals, they do not even know Sanskrit grammar. Эти майявади философы, они даже не знают санскритской грамматики. They completely mistranslate the Sanskrit term nirvana. Они полностью неправильно переводят санскритский термин нирвана. Nirvana means forest. Вана значит лес. Nir means like a negation. In that context, you get out of the forest. Нир значит отрицание, и в этом контексте значит то, что мы выходим из леса. In the Vedic scriptures, in so many places, Vana is being the forest. It is being compared to the forest of material existence. В ведических писаниях во очень многих местах вана или же лес сравнивается с лесом материального существования. So to get out of material existence, и поэтому вырваться из материального существования, get out of that forest, вырваться из этого леса, and go into the light of the spiritual world, и отправиться в свет духовного мира. Tamasima Jyotirgama. Tamasima Jyotirgama. That's the quotation. Вот эта цитата. Get out of the darkness, go to the light. Уходите из тьмы и идите к свету. Get out of the material existence, go back to the spiritual world. Выходите из материального существования, возвращайтесь обратно в духовный мир. That is the true translation of the term nirvana. Это истинный перевод этого термина нирвана. Om Tat Sat. Ом Тат Сат. Now we invite some questions. Теперь мы посмотрим, если есть какие-то вопросы. Here we have some Там у нас есть question of a senior devotee старший преданный from the Ukraine Yatra. из украинской ятры. But before you start, be merciful to me. Но, пожалуйста, перед тем, как будете задавать вопрос, будьте милостивы ко мне. Try to ask a question which I can answer. Попытайтесь задать вопрос, на который я смогу ответить. Я просто недавно читал в 11-й песне Шримад Бхагаватам, Вишна Чакварти Такур, он пишет, что практика, если человек практикует принципы Варнашрама Дхармы и немножко Бхакти, то результатом будет имперсональное освобождение. И у меня вопрос, вот как преданные для себя могут определить,
что значит немножко бхакти? То есть мы все практикуем принципы варнашрамы, да? И вот как преданные могут для себя определить, что их ждет в будущем. Потому что, ну, то есть он пишет, если человек практикует принципы варнашрамы и немножко бхакти, то результатом будет имперсональное освобождение. I've read recently in the 11th canto of Srimad... Recently? Raisins? No. Recently. Recently. Not recently. Recently, I read in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, Vishnu Chakravati commentary, where he says that if one practices Varnashrama Dharma and little bit bhakti, the result will be impersonal liberation. And I wanted to clarify, what does it mean, little bit bhakti, in this context? И как преданные, ну, вот могут для себя определить, как бы. Вот. And how devotee can determine for them, is it little bit bhakti or enough bhakti, or how much bhakti should we apply? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains in one purport. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в одном из комментариев он объясняет, related to the 11th canto, касательно 11-й песни, that there's no sadhana, even the Ashtanga yoga system. что нет такой садханы, даже аштанга, система аштанга-йоги, Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dhyana, meditation, the eightfold mystic yoga practice, even that, it can never be successful without an element of bhakti. Он говорит, что вот эта вся практика этих на разных стадиях аштанга-йоги, все эти элементы аштанга-йоги, она не приведет к успеху, если мы не добавим туда хотя бы немножко бхакти. They can only develop material what he calls reflections of the actual cities. Благодаря этому мы сможем обрести то, что он называет это просто только слабый отблеск настоящих ситх. Even without an element of bhakti, you cannot even merge into the existence of Krishna. Не имея элементов бхакти, не практикуя элементы бхакти, невозможно будет даже слиться с сиянием Кришны. It's also not possible. Это тоже невозможно. Without Krishna's mercy, we cannot achieve anything. Мы без милости Кришны ничего не сможем достичь. That's the whole point. Вот в этом главный момент. This element of bhakti must be there. Элементы бхакти должны быть. Some at least appreciation, some kind of devotion, something related to the Lord. Что-то связанное с Господом, немножко такое хорошее отношение к бхакти, к Господу, какая-то преданность Господу. Yeah. Otherwise, it cannot bear any tangible fruits. В противном случае это не принесет каких бы то ни было зримых и таких существенных плодов. How can we accomplish anything if we completely, entirely ignore the existence of the Supreme Lord? Как мы можем хоть чего-то достичь, если мы полностью игнорируем существование Верховного Господа? Not possible. Это невозможно. There must be some element of bhakti must be there. Какие-то элементы бхакти должны быть. Then the result will be there. И тогда будет результат. Yeah. Но он говорит, что результат будет имперсональное освобождение. А сколько надо бхакти, чтобы достичь планет? Like the impersonalists, they also worship deities, for instance. Как имперсоналисты, например, они тоже поклоняются божествам. But they have a wrong concept about what the deities are. Но у них неправильная концепция того, кем являются божества. But still, they practice worship. Но тем не менее, они практикуют, они поклоняются. There's a practical example. There's some element, worship is there, something, some bhakti. Это практический элемент того, что какие-то элементы практики бхакти должны быть. But a wrong understanding. Но у них неправильное понимание. This is why they do not attain Krishna directly. Поэтому они непосредственно Кришну не обретают. Just the Brahman, Только Браман. the Falshans, not directly. Только Браман, сияние, не непосредственно Кришна. So that that remains to be discussed. What are these elements of bhakti? What does it mean? И, конечно же, вот это нужно объяснять и обсуждать, в чем заключаются вот эти элементы бхакти. One example I mentioned, worship of deities. Один из них я привел, это поклонение божествам. So there might be other similar elements of bhakti. И должны быть какие-то другие подобные элементы бхакти. Just the only problem is a wrong understanding. Единственная проблема – это неправильное понимание. That's why the result is different. Поэтому разные результаты.
Харе Кришна, Махарадж. Hare Krishna. Скажите, пожалуйста, а в чем жизненная опасность, практическая опасность философии Майявады, например, для непреданных, которым мы должны проповедовать ее ложность, и также для преданных? В чем жизненная опасность? What is the particular danger of Mayavada philosophy for the non-devotee whom we are preaching and for devotees as well? Just stop. Study this. So for the non-devotees, Mayavad, of course, they develop an impersonal understanding of the existence of Lord Krishna. Для Майявади, конечно же, они развивают для себя имперсональное понимание бытия Господа Кришны. But that is just impersonalism. Но это просто имперсонализм. But the problem with the Mayavadism Но проблема в майявадизме is it is offending Lord Krishna. в том, что они оскорбляют Господа Кришну. They commit offenses against the Lord. Они совершают оскорбления против Господа, по отношению к Господу. That's the problem with the Mayavad philosophy. В этом проблема философии Майявады. Like the Mayavad philosophy states Как философия Майявады утверждает, that everybody is God. что каждый и есть Бог. You're God, I'm God, Ты Бог, я Бог, he is God, she он is Бог, God. она богиня. Everybody is God. Все боги. That is an offense. И это оскорбление. To merge into the effulgence of the Lord, I mean, in that sense, it is not an offense. Слиться с бытием Господа, вот в этом смысле это не оскорбление. It is just a lack of deeper understanding. Это просто недостаток более глубокого понимания. But to think that I'm God, Но считать, что я Бог, that is offending the вот это Lord. уже оскорбляет Господа. One offense the Lord. Это Commits an offense. И так человек совершает оскорбление. And that's the danger. И в этом опасность. That when we read Mayavad commentaries, Когда мы читаем комментарии Майявады, explanations, их объяснения, then священных the писаний, danger for the non-devotees as well as for devotees is that we commit offenses against the Lord. в том, что и для преданных, или для непреданных, в том, что мы совершаем оскорбление по отношению к Господу. This is why Lord Chaitanya Mahaprabhu and of course our Vaishnava acharyas, they forbid the Vaishnavas to read Mayavad commentaries. Именно поэтому Господь Чайтанья Махапрабху и вайшнавские ачарьи, они запретили нам читать комментарии ачарьев в Майяваде, Because they are very convincing. потому что они могут быть очень убедительными. They're great Mayavad scholars, philosophers. Они очень большие философы Майявады, они большие ученые. They were well versed in the Sanskrit language, Sanskrit grammar. Они очень хорошо знают санскритскую грамматику. And they give commentaries on the Bhagavad Gita. Они могут давать комментарии на Бхагавад-гиту. If you start reading them, you become bewildered, confused. Если вы начнете читать эти комментарии, вы можете быть сбитыми с толку. But this explanation also sounds very convincing. Что вот их объяснение, оно выглядит очень и очень убедительным. And then gradually you might become more and more attracted to the Mayavad philosophy. И постепенно вы можете стать все более и более привлеченными философией Майявады. Oh, this is also an interesting explanation. Ух ты, какое интересное объяснение. Oh, I never heard that before. Такого я раньше еще не читал. Let me see what else is there. Давайте-ка посмотрим, что там еще у них есть. And you get lost. И человек, он утрачивает себя. The Mayavad philosophy has the potency to kill the seed of bhakti. Философия Майявады, она обладает такой потенцией, что она способна уничтожить семя бхакти. It's called spiritual suicide. Это называется духовное самоубийство. It has that potency. Она обладает такой потенцией. Therefore, as Vaishnavas, we stay away from it. Поэтому, будучи вайшнавами, мы держимся от нее в стороне. Whatever the Mayavadis write, we don't care. Правда в Майяваде или нет, нам это не важно. Что бы они ни написали, нам это не важно. We just get absorbed. But of course, we have to know the philosophy also ourselves properly. Мы просто также со своей стороны должны очень хорошо знать свою философию For our own protection. для собственной защиты. And those who are bewildered by the Mayavad philosophy, А те, кто уже
сбиты с толку философией Майявады, then at least we should be able to get them out of the bewilderment. по крайней мере, мы должны быть способными спасти их, рассеять их сомнения, заблуждения. But otherwise we stay away from the Mayavadis. Но в противном случае мы держимся поудаль от Майявади, не общаемся с ними. Any other thoughts? Еще какие-то вопросы, мысли? Да? He has his hand up already. No? Long time. У него уже долгое время рука. Humble devotee. Смиренный, преданный. Харе Кришна. Я хотел спросить, по вчерашней лекции, вы когда давали ответы на вопросы, вы сказали, важнее всего обрести милость Кришны, то есть через духовного учителя. И вы сказали такую фразу, что можно читать история Кришны, смотреть на божеств, и мы будем в сознании Кришны. Но важно обрести милость Кришны через духовного учителя. И я так понимал, что милость духовного учителя – это и есть сознание Кришны. У меня возникло сомнение. Давайте я повторю вопрос, чтобы понять, что вчера говорилось о том, что человек, он должен получить милость Кришны через духовного учителя, он может заниматься другими формами деятельности, но главное получить милость Кришны. И вот вы как поняли, что сознание Кришны – это и есть милость духовного учителя, да? Ну, я так понимал, но вчера фраза была такая, что читая историю о Кришне, смотря на божеств, мы будем находиться в сознании Кришны, но милость Кришны важнее обрести. То есть, что самое важное – это обрести милость Кришны, да? И как это понять, да? Hey, you have a whole conversation going on. I feel left out. Anyway, yesterday in your yesterday's class, you mentioned that most important is to get mercy of the spiritual master, and then, like as a part of the answer, you mentioned that most important is to get mercy of Krishna. And he says that we can read Krishna's book, watch Krishna's movies, and so on, but then we need mercy of Krishna. And и в чем вопрос? Не, конкретно в чем вопрос, просто чтобы Махарадж спросить. Ну, может Махарадж больше это прояснить, потому что у меня такое сложилось впечатление, что это что-то раздельное, то есть сознание Кришны и милость духовного учителя. I got an understanding that there is some difference between Krishna consciousness and mercy of Krishna. So can you please explain more about that? I explained that Guru, spiritual master, is the external manifestation of Krishna's mercy. Я объяснил, что гуру, духовный учитель, это внешнее проявление милости Кришны. Because the living entities in this world are too conditioned, they cannot directly approach Krishna. Потому что живые существа в этом мире, они слишком обусловлены, они не могут непосредственно обратиться к Кришне. But if Krishna wants to give his mercy, for whatever reason, this is up to Krishna. If Krishna wants to give his mercy to the conditioned soul, Но если Кришна хочет дать свою милость обусловленной душе, по какой бы то ни было причине, если он хочет этого, then he sends Guru. он посылает ему гуру. That's the manifestation of Krishna's mercy. Вот это проявление милости Кришны. I explained that yesterday. Вот это я вчера объяснил. Last question. Последний вопрос. Мы в этой жизни уходим в духовный мир. Ну, в лекции было, да. А как это соединить с тем, что за гуру мы готовы идти из жизни в жизнь? Понятен вопрос? You mentioned that we have to go back to Godhead in this life. Oh yes. And then how to understand that we No have doubt. But then how to understand that we have to follow our spiritual master life after life after life? Huh? We have to follow our spiritual master life after life after life. How to put it together? To go back to Godhead and then follow our spiritual master life after life. We should not do this. We should not drag our spiritual master back into this material world. Нам не нужно нашего духовного учителя обратно притягивать сюда, в материальный мир, To try to save us again. чтобы он опять попытался нас спасти снова. We should. This is forbidden. We should not do this. Это запрещено, нам так не надо поступать. We should not do this. Так не надо. We should release our guru and go back in this life. Нам нужно освободить нашего гуру и вернуться обратно к Богу в этой жизни. So we stop here.
Итак, здесь мы остановимся. Wait. Подождите. I was very happy to have your association. Я был очень счастлив получить ваше общение. I'm very grateful that you came to the seminar every day. Я очень благодарен вам за то, что вы приходили каждый день на мой семинар. You could have done so many other things. Вы могли бы сделать столько много других вещей. But no, you came here. Но нет, вы пришли сюда. I'm very grateful for this. Я вам за это очень благодарен. But now we have to stop. Но сейчас нам нужно остановиться. Otherwise, I become too much attached to your association. Иначе я слишком привяжусь к общению с вами. All Krishna's arrangement. Все это устроил Кришна. So thank you very much. See you next year again. Спасибо большое. Увидимся в следующем году. Here or another place. Здесь или в другом месте. This is up to Krishna. Это все зависит от Кришны. Hare Krishna. Его святейший Шрила Бхактивайбхава Свами Махараджа ки.